Eu confesso que eu preciso dar uma organizada. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um studyvlog que eu tava com saudades de gravar. É o tipo de vídeo que vocês mais gostam e o tipo de vídeo que eu mais gosto de gravar, enfim. As minhas aulas na faculdade estão quase voltam na segunda-feira. E aí eu já dei uma olhadinha na grade das matérias e eu vi que novamente me colocaram para uma matéria que eu considero difícil, uma matéria que outras pessoas têm semestres depois. Isso é uma coisa que a minha faculdade faz. Ela não segue uma ordem cronológica dos semestres das matérias. Então, às vezes, como foi o semestre passado, me colocaram com pessoas do sexto semestre, sendo que eu ainda estava no segundo, enfim. E aí acaba que eu tenho um pouco de dificuldade para pegar o conteúdo e eu falei, não vou fazer igual dessa vez. Vou começar a revisar, dar um entendimento do conteúdo, porque tinha muitos termos, muitos assuntos que eu não tinha visto, que eles tinham visto e eu me sentia para trás, enfim. Então eu fiz uma listinha aqui do que pode ser relevante para esse próximo semestre, do que talvez eu possa ler do outro semestre, e as minhas anotações eu sempre guardo, eu acho isso muito legal. E aí eu quero mostrar esses estudos para vocês. Agora são 2 da tarde, 2 não, 3. Daqui a pouco eu quero parar para um lanche, eu vou mostrar tudo isso para vocês. Mas se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, essas coisinhas que vocês já sabem. E me acompanha lá no Instagram para ver tudo sobre a faculdade, sobre a minha rotina. Lá eu consigo mostrar em tempo real. last one to see. I get so nervous when I think of you.
likes on the gram, ticking off your top. It's a product of the way you've been listening to your mom, baby. I've been waiting for you, but now I'm falling in love as you're falling asleep. Don't it feel like a drug? Is it just what you need? I get so nervous when I think of you, alone in your bedroom, the radio on or the radio off. I get so nervous when I think. Essa primeira anotação de gestão de conteúdo empresarial ficou assim. Título bem simples, eu já não sou muito apegada em fazer aqueles títulos elaborados, enfim. A minha caligrafia não tá tão bonita porque faz um tempão que eu não escrevo de verdade, muito assim, mas isso é irrelevante. Eu vou fazer uma pausa agora pra comer e eu vou levar meu tripé porque eu vou fazer panqueca de banana e eu quero gravar pra vocês como eu faço. Vou usar 2 bananas, estão bem madurinhas. Geralmente eu coloco ovo, mas eu acabei de ver que não tem. Então, vou colocar um pouquinho de leite. Eu uso desnatado. Essa é uma dica muito legal, que é colocar uma colher de tapioca pra ela ficar mais firme e fácil de virar. Porque geralmente panqueca de banana despedaça todinha, né? Se você colocar uma colher de tapioca, fica mais fácil. Agora você pode colocar farinha ou aveia. Eu vou colocar farinha porque eu vou fazer pro meu namorado também e ele não curte muito aveia. Mas você pode pôr aveia ou outra farinha que você quiser. Pode não colocar açúcar, enfim. A partir daqui é mais opcional mesmo. E uma coisa que eu coloco, e eu não vi receita nenhuma, eu tirei isso da minha cabeça, é leite em pó. Eu acho que fica gostoso, fica fofinho, fica mais docinho, sabe? 2 colheres. E o Juliano, como vocês podem ver, tá sempre presente nos meus vlogs me ajudando, curiando, né? A minha panqueca ficou assim. Ela fica feia, não sei, ela não fica muito uniforme, mas é muito gostoso. Sério, experimentem. Agora que eu terminei isso aqui, terminei de comer, eu vou terminar isso aqui, porque eu quero tirar um tempinho pra ler na rede ainda hoje, porque eu tenho gostado muito de fazer isso. Então eu vou pegar, acho que minhas anotações do semestre anterior pra dar uma revisada. Essa eu acho que é a minha melhor dica pra quem vai começar a faculdade, até o ensino médio, enfim. É ter uma pasta e guardar as suas anotações. Aqui eu guardo todas, desde o primeiro semestre, segundo semestre. Eu vou mostrar pra vocês como que eu organizo isso. Também tem outras coisas, tipo do meu apartamento, documentos, enfim. Mas aqui também tem tudo da faculdade. Isso é muito importante, guardar os seus resumos, suas anotações, suas provas, porque você vai precisar disso. Olha só, eu gosto desses grampos de papel e de clips, mas geralmente grampo acho que fica melhor. E aí aqui eu coloco toda a matéria que eu tive, desde o primeiro, esse aqui é segundo período, esse aqui é primeiro também. Eu confesso que eu preciso dar uma organizada melhor, mas o importante é que tá tudo aqui, tudo que eu preciso do meu primeiro, segundo período, e agora eu tô indo pro terceiro. Então eu vou dar uma lida nisso aqui tudo. I don't really like you, but I try to so I can't have fun. I just roll around town with a frown on the run. I don't really like you, but I try to so I can't have fun. I just roll around town with a frown on the run. Yeah, I'm sick of all my fake friends, and I'm sick of tying up loose ends, and I'm sick of never really knowing when to be real and not pretend, just so I can fit in. Yeah, I never really was young.
girlfriend. Yeah, that had to come to an end. Again, yeah, I'm really done. Cause I can't have fun. No, I can't have fun with anyone. Been in my room for too long, writing sad songs for someone. But now I really know how to go. And now I really know how to flow on my lonesome. Feels so wholesome. Now I feel good that I wrote some. So let me quote some. Yeah, I don't really like you, but I try to so I can have fun. I just roll around town with a frown on the run. Only music in my car is just the AC. And I hate it when we stall just like my 6-speed. Know you're clutching hands and feet like how I switch gears. Only difference is I'm silent, you hold back tears. Until your hands face down, babe. It's not like the times that we shed. There's a tension in the air right now. Put your hands together, what you praying for? You know you do better with someone that's less unstable. Signs, signs say we needed space. I tried to beg the universe for grace. It was simpler in summertime 2016, when the sky was burning. We was talking about dreams and the future. Conversations in my backseat, Jameson and caffeine. Secrets kept in between us. Between us, no. Between us. Between us, no. Between us. Sitting shotgun to my ego, heart is racing. And your smile's looking weaker than my patience. In the tremble of your words I hear frustration. But you know I hate myself for the same reason. And I can tell I'm half of that guy. I was when you first started to cry. I can feel the chill in my spine. Just knowing that a part of me died. It was simpler in summertime 2016, when the sky was burning. We was talking about dreams and the future. Conversations in my backseat. Terminei essa anotação também e acho que eu não vou fazer nenhuma outra. Eu quero ler agora, aproveitar o finzinho de tarde. Então eu vou guardar essas canetas, essas coisas aqui. Também meu namorado fez café pra mim, aí eu vou ficar lá na rede lendo. Sitting shotgun to my ego, heart is racing. And your smile's looking weaker than my patience. In the tremble of your words I hear frustration. But you know I hate myself for the same reason. And I can tell I'm half of that guy. I was when you first started to cry. I can feel the chill in my spine. Just knowing that a part of me died. It was simpler in summertime 2016, when the sky was burning. We was talking about dreams and the future. Conversations in my backseat, Jameson and caffeine. Secrets kept in between us. Between us, no. Between us.
Summertime 2016, when the sky was burning, we was talking about dreams in the future. Conversations in my backseat, Jameson and caffeine, secrets kept in between us. Summertime 2016, when the sky was burning, we was talking about dreams in the future. Conversations in my backseat, Jameson and caffeine, secrets kept in between us. Summertime 2016, when the sky was burning, we was talking about dreams in the future. Conversations in my backseat, Jameson and caffeine, secrets kept in between us. Summertime 2016, when the sky was burning, we was talking about dreams in the future. Conversations in my backseat, Jameson and caffeine, secrets kept in between